Valeria era una mujer común, madre soltera, que enfrentaba cada día un mundo lleno de obstáculos. Su hija con una discapacidad que parecía imposible de superar. Y su trabajo apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Sin embargo, Valeria decide que no permitir a que la desesperanza definiera su vida. Con esfuerzo, paciencia y una fe inquebrantable, convierte sus peores momentos en oportunidades. Aprende a luchar contra la adversidad y finalmente lograr crear un futuro brillante para ella y su hija. Esta es la historia de cómo una mujer transforma el dolor en fuerza, la tristeza en esperanza y los desafíos en victorias. Había una vez en una ciudad pequeña y ruidosa, una mujer llamada Valeria. Cada mañana, antes de que el sol apareciera, ella ya estaba despierta, preparando la vida de su hija con manos cansadas pero coras en lleno de amor. Su hija, Lucía, había nacido con una condición en que limitaba sus movimientos. Y los médicos habían dicho que nunca caminar ni hablar con facilidad. Valeria, sin embargo, no escucha las palabras de los médicos como sentencia, sino como un desafío. Ella piensa, si alguien debe mostrar a Lucía que la vida es posible, soy yo. Cada día Valeria despertaba con la misma rutina. Levantarse, preparar la leche de Lucía, ayudarla a vestirse, y luego salir a trabajar, en un empleo que no le daba grandes ingresos, pero que le permite sobrevivir. La ciudad parecía indiferente a su lucha. Las calles estaban llenas de gente que caminaba rápido, sin notar a quienes luchaban en silencio. Pero Valeria jamás desde que la indiferencia de los demás le robara su determinación. Al principio, todo era miedo y agotamiento. Había noches en las que lloraba sola, preguntando si alguna vez su hija tendría una vida plena. Pero, poco a poco, comienza a descubrir que la verdadera fuerza no viene de la comodidad, sino de la resistencia. Valeria empieza a aprender sobre terapias, técnicas de estimulación y apoyo emocional. Cada pequeño avance de Lucía se convierte en una celebración gigante. Y cada en una leche en que los acercaba sus sueños. Un día, mientras caminaba por el parque con Lucía en brazos, vio a otras madres con niños saludables llegando y sonreí con tristeza, pero también con determinación. Sabe que no puede cambiar la condición de su hija, pero puede cambiar la manera en que enfrentaban la vida juntas. La vida no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos para crecer. Pens Valeria. Y few es como decide que cada desafío se convertir en una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para amar más profundamente. Y para enseñar a Lucía que la verdadera felicidad no depende de la perfección, sino del coraje para seguir adelante a pesar de todo. Con el tiempo, Valeria encontró apoyo en grupos de madres, expertos en desarrollo infantil y amigos que entendieron su lucha. Cada paso hacia adelante, aunque pequeño, era un triunfo monumental. Lucía comienza a hablar con palabras simples, a mover sus brazos con más fuerza y a sonar con una alegría que eliminaba cualquier habitación. Pero la historia de Valeria no era solo sobre superar obstáculos físicos. También era sobre superar los miedos internos, la desesperanza y la duda. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras que una vez escuché. No es el peso de tus problemas lo que define tu fuerza, sino cómo los enfrentas. Día tras día, Valeria construye un hogar lleno de resiliencia, amor y esperanza, demostrando que la adversidad no es un almighty, sino un maestro. Desde muy temprano,
Valeria se haba dado cuenta de que la vida no será fácil. Cada mana era un reto, pero también una oportunidad. Su trabajo en una pequeña tienda de abarrotes le daba apenas lo suficiente para pagar la renta y comprar alimentos. Sin embargo, lo que más le pesaba no eran las carencias materiales, sino la sensación de que el mundo para sigo ante su lucha. A pesar de todo, Valeria mantenía un ritual diario. Después de dejar a Lucía en la guardia especializada, ella se dirige a su empleo con la cabeza erguida. Cada cliente que entraba en la tienda via una mujer sonriente, amable, casi normal. Pero pocos saben que detrás de esa sonrisa haba noches sin dormir, preocupaciones constantes y algrimas escondidas, y el miedo y la incertidumbre eran sus compañeros constantes. Haba veces que se encontraba preguntando si estaba haciendo lo correcto, si Luke alguna vez podrá llevar una vida plena y feliz. Pero en esos momentos de duda, recordaba una frase que le había dicho su madre. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Inspirada por estas palabras, Valeria comienza a explorar nuevas formas de ayudar a su hija. Investiga sobre terapias alternativas, ejercicios de estimulación temprana y métodos de desarrollo cognitivo. Cada descubrimiento era una pequeña victoria, y cada práctica diaria un paso hacia un futuro más brillante. Una de las cosas más difíciles para Valeria fue lidiar con la incomprensión de otros vecinos que murmuraban, compañeros de trabajo que no entienden sus ausencias, y familiares que, aunque quieran ayudar, no pueden comprender la magnitud de su esfuerzo. Pero Valeria aprendí a no dejarse definir por las opiniones de los demás. En lugar de eso, construye una red de apoyo basada en personas que comparten su visión y que creen en la resiliencia. Un día particularmente difícil fue cuando Lucía tuvo una caída en la guardia y se lastimó el brazo. Valeria le corriendo el corazón en latín dol con fuerza, y sostuvo a su hija mientras lloraba de dolor. En ese instante, la desesperación casi la venció. Pero respirar hondo y le susurró a Lucía, juntas, podemos superar cualquier cosa. Ese momento se convierte en un punto de inflexión. Valeria entendí que no se trataba solo de cuidar físicamente a su hija, sino de enseñarla a enfrentar la vida con valiente. A pesar de los golpes y las caídas, comienza a involucrar a Lucía en actividades pequeñas, adaptadas a sus capacidades, celebrando cada logro, por mínimo que fuera, cada sonrisa, cada palabra pronunciada, cada gesto de independencia, se transformaba en un triunfo que llenaba de esperanza su hogar. Además de los retos diarios, Valeria enfrentaba la presión económica constante. Muchas veces tuvo que decidir entre pagar la renta o comprar medicinas, entre comer algo o asegurarse de que Luke tuviera lo necesario. Aprendí a priorizar, planear y ser creativa con los recursos limitados, transformando cada desafío en una lección de vida que la fortalece. Con el tiempo, Valeria también comienza a compartir su historia con otras madres. Form pequeños grupos de apoyo, donde las mujeres comparten sus experiencias, consejos y motivación. Lo que comienza como un círculo de ayuda, se transforma en una comunidad de resiliencia. Valeria comprende que la verdadera fuerza no solo viene de superar dificultades personales, sino de inspirar y levantar a otros mientras se lucha. Cada día,
mientras via Luca interactuar con el mundo. Valeria sente un orgullo inmenso. No era solo orgullo por los avances físicos de su hija, sino orgullo por su propia transformación de una mujer llena de dudas y miedo. Una elder, madre y guerrera imparable. Su vida se convierte en un testimonio de que cuando el amor, la determinación y la fe se combinan, no hay obstáculo demasiado grande. Mientras la ciudad continuaba con su ritmo indiferente, Valeria y Luca construyó en su propio universo de esperanza, resiliencia y alegría. Cada día era una batalla, pero también un recordatorio de que la vida puede ser tan hermosa como valiente es quien la enfrenta. A medida que Luca crece, los desafíos se vuelven más complejos. Ya no eran solo ejercicios simples o palabras pequeñas. Ahora haba obstáculos sociales, emociones difíciles y la constante lucha por la independencia de su hija. Valeria enfrentaba cada día con un corazón lleno de determinación, pero también con un peso que a veces parecía insoportable. Haba manos en que se despertaba agotada, con los brazos doloridos de sostener a Luca toda la noche. Y el pensamiento constantísimo poder en sobrevivir otro día. Un invierno particularmente cruel, la piquia que enferma, la fiebre era alta, y los hospitales estaban saturados. Valeria corre de un lugar a otro, sin descanso, asegurando de que Luca recibiera atención médica, mientras lidiaba con el temor de que algo grave pudiera suceder. Cada minuto se sente eterno, cada segundo, un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. Fue en esos momentos de extrema vulnerabilidad que Valeria descubre su fuerza verdadera. No era solo el amor lo que la mantenía de pie, sino la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. Se recuerda a sí misma las palabras que alguna vez le. No importa si una oscura si la noche. Siempre hay un amanecer esperando la paz la noche al lado de Luca sosteniendo su mano. Pequeñas cernando palabras de aliento y prometiendo que todo estará bien. Y aunque dentro de ella haba miedo, afuera proyectaba confianza y serenidad. Porque Valeria entendía algo crucial. Los hijos perciben la fuerza de sus padres. Y esa fuerza puede ser un escudo más poderoso que cualquier medicina. Con el paso de los días, Luca comienza a mejorar lentamente. Cada pequeño avance se celebraba como una gran victoria. Valeria comienza a escribir en un diario sus experiencias, los miedos, las caídas, los logros y las lecciones aprendidas. Pronto, este diario se convierte en una guía para otras madres, una fuente de esperanza para quienes enfrentaban retos similares. Pero la verdadera prueba llega cuando Valeria decide que no solo cura a que Luca sobreviviera, sino que prosperara. Inscribe a su hija en un programa educativo especial, donde enfrentar a nuevos desafíos y aprender a interactuar con otros niños. Muchos de ellos más avanzados físicamente. La ansiedad de Valeria era enorme. Y si Luca se frustraba, y si no podía seguir el ritmo. Sin embargo, cada paso de Luca en este programa fue un triunfo monumental. Con paciencia, dedicación y amor incondicional, comienza a comunicarse más efectivamente, a expresarse con confianza, y a desarrollar habilidades que antes parecían imposibles. Valeria, al ver estos avances, sentí una alegría indescriptible. Cada sonrisa de su hija era un recordatorio de que la perseverancia transforma vidas. Durante este tiempo, Valeria también enfrenta momentos de soledad profunda. No todos entienden su lucha. Muchos la criticaban, otros la juzgaban. Pero ella aprende a filtrar las opiniones.
negativus y radarsti, qui insumaben valor a su vida. Comprendi que la resiliencia no solo se construye con logros, sino también con la capacidad de proteger el corazón y la mente de influencias que debilitan. La vida de Valeria se convierte en un equilibrio delicado entre el trabajo, el cuidado de Lucía y la búsqueda de crecimiento personal. Comienza a asistir a talleres de desarrollo personal, leer libros de superación y conectarse con mujeres que, como ella, transformaban la adversidad en fuerza. Cada conocimiento adquirido se aplicaba a su vida diaria, convirtiendo los problemas en oportunidades y los errores en lecciones. Paso a paso, día tras día, Valeria y Luke transformaron su realidad. Lo que al principio parecía imposible, se convierte en una vida llena de posibilidades. Cada desafío superado fortalece no solo a Luke, sino también a Valeria, que descubre que la verdadera victoria no es en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con valentía y amor. La historia de Valeria comienza a inspirar a muchas otras madres. Su ejemplo demuestra que cuando la adversidad toca a la puerta, el amor y la determinación abren el camino hacia la esperanza. Valeria entiende finalmente que su fuerza no solo beneficiaba a su hija, sino a toda la comunidad que puede aprender de su historia. Con los años, Luke fue creciendo y mostrando avances que antes parecían imposibles. Gracias al esfuerzo incansable de Valeria, cada pequeño logro se convierte en una gran victoria. Aprende a caminar con ayuda, comienza a expresarse, con palabras claras y desarrolla habilidades que la acercaban. Cada día es una independencia real. Valeria, por su parte, también experimenta una transformación en profunda. Aquella mujer que una vez despertaba temerosa y agotada, se había convertido en un ejemplo de fuerza, resiliencia y amor incondicional. Su vida ya no se define por los obstáculos, sino por la manera en que los enfrentaba, día tras día. Con coraje y determinación en un momento crucial cuando Valeria decide compartir su historia públicamente. Comienza a dar charlas en escuelas, centros comunitarios y eventos para madres, explicando cómo la adversidad puede convertirse en una fuente de fortaleza. Y cómo cada pequeño esfuerzo suma a grandes cambios. Su mensaje era claro. No esperan que las condiciones sean perfectas para actuar. Y el cambio empieza cuando tomemos la decisión de luchar por lo que creemos, por lo que amamos y por lo que somos. Valeria también funda un grupo de apoyo para madres con hijos con discapacidades, donde comparte estrategias, consejos prácticos y, sobre todo, esperanza. Lo que comienza como su propia lucha personal, se transforma en un movimiento que impacta decenas, luego cientos, y eventualmente miles de familias. Cada testimonio que recibe de mujeres que habían mejorado sus vidas gracias a su guía, llenaba a Valeria de una alegría inmensa. Comprende que su propósito no era solo crear a Luque, sino inspirar a otros a descubrir su fuerza interior y enfrentar sus propios desafíos con valentía. La vida de Valeria y Luke se convierte en un ejemplo vivo de que la adversidad no define la persona, sino que la define cómo enfrenta sus desafíos. La comunidad, que una vez fue indiferente, ahora miraba a Valeria con admiración y respeto, reconociendo su esfuerzo, su amor y su dedicación incansable. El mensaje final de Valeria era poderoso y sencillo. La vida siempre nos pondrá pruebas,
avisas ms difíceis de lo que cremas. Pro recuerden, el amor, la fe y la perseverancia son herramientas que nadie puede quitarde. No importa si en oscuro si el camino, siempre hay luz al final. Y esa luz la construyen ustedes mismos, paso a paso, día a día. Al mirar a lo que jugar, Rey y aprender. Valeria senta que cada sacrificio haba valido la pena. Pero también sabe que su historia no terminaba al. Cada desafío futuro a ser enfrentado con la misma fuerza. Y cada nueva generación de madres y padres, que escuchará su mensaje encontrará la motivación para seguir adelante. Finalmente, Valeria comprende que la verdadera victoria no es solo lograr objetivos personales, sino transformar la adversidad en inspiración y la lucha en legado. Su historia demuestra que incluso en los momentos más oscuros hay luz.